السلام عليكم. طلبة المرحلة الثانية بصف الكومبليت دنشر. هاي المحاضرة حضرتها اجتزأت منها، هي بالأصل المحاضرة تخص البرايمري امبريشن والفاينل امبريشن والماتيريال يوزد فور primary and final impression والبيدنج unboxing of final impression. حولتها إلى فيديو لأهمية هذه الخطوة في عمل الدنتال تكنيشن ولعلاقتها بإنتاج شغل ناجح في الضخم. طبعا مثل ما نعرف احنا، خلي قبل ان نشوف شنو البيدنج انبوكسنج خلينا نشوف انه شنو التسلسل الخطوات اللي صارت. First we start as you know with the stock tray. With the stock tray we make a primary impression. This primary impression is poured with the plaster material in order to get the study cast. Now one of the uses of the study cast, as you know from the lecture, is construction of a special tray. This special tray is constructed by the technician, sent to the doctor, and the doctor get a final impression. The final impression is poured with stone, and we get the master cast on which the denture is constructed. But in this video I will show you how the final impression was poured in order to get a master card. The procedure that we used in pouring final impression is by using boxing and beading, and then we pour the final impression. Okay, so we start with the definition. What do you mean by boxing? Boxing is enclosing an impression to produce a base to preserve the vestibular contour of the final impression, and to create a land area to protect the cast, and building up a vertical wall. يعني احنا نسوي بوكسينج، راح تيجي بعدين حتى نسوي قاعدة معلومة ومعروفة وبيها parallel walls. البيدنج is the protection of the border of the impression. Okay, نيجي هنا. The material which is used for beading unboxing of final impression، أول شي عندنا البيدنج باكس واكس، أو ممكن يسموه روب أو رودز. هاي تيجي على شكل rods of wax. الأذر تايب is the boxing wax. هذا البوكسينج واكس هو يجي عبارة عن شيت. طبعا هاي الشيت وهذا الروب ممكن أنه هي always soft، يعني دائما لينة، ممكن باليد تأخذ أي شيب اللي نريده، وإذا كلش شوية كانت بيها شوية يابسة ممكن with the very low heat من البنزين burner we can give it the shape we want. The third type of wax used is the base plate wax sheet. هذا اللي انتو تعرفوه كلكم. Now نيجي على procedure of beading unboxing. أول شي يجينا طبعا هنا هذا الامبريشن اجا، إذا كان التكنيشن والعيادة شوفوا امبريشن، إذا تتذكرون طالعة بيه كل الاناتوميكال لاند مارك. هاي الليبيال فرينم، هاي البكال فرينم. هذا إذا حد يعرفه شنو، هذا هو الفايبريتنج لاين اللي يمتد من هاميلر نوتش إلى هاميلر نوتش behind the fovea palatina. هذا الفايبريتنج لاين اللي هو يفصل السوفت باليت عن الهارد باليت. Now first step we do is we apply a rod of beading wax هنا around all the tray to create this ledge, or what we call a land area. Then we wrap a sheet of boxing wax, we wrap it around the impression, and we can use a little heat to stick it together here from the inside with a wax knife or Lecron carver or ash number 7. We make sure that it is very well sealed so that when we pour the impression there is no leakage. Then we mix the stone, and it should be on a vibrator. Usually the impression is placed on one side, or sometimes we place it on the highest
point in the impression, which is the pellet here, and with the vibrator it will be distributed evenly throughout the impression. This is in order to avoid an air bubble. Here the impression is poured and finished. Now when we come to the final impression, here also we can look. This is an ideal final impression. See here all the retromolar pad is shown in the impression. This is the lingual frenum, well marked. This is the buccal frenum, also well marked. The ridge is clear. The borders are smooth and round. We start with beading and boxing. First of all, to make the work easy, we bead the lingual side and we put here a piece of wax to close the tongue area so that the material will be confined and doesn't go out of the boxing area. Here you see the beading is completed with the tongue space filled with a sheet of wax. After that we apply the boxing wax. Here the boxing wax is applied and make sure that it is all sealed, and the impression now is ready to be poured in a plaster. Again we pour it on a vibrator and we choose a point here. We put our mixing of a plaster here, and with the use of vibrator, and maybe we can change the angle of the boxing so that it will be distributed evenly over the whole material. And this is the finished pouring of the cast. Now here we have the finished upper and lower final impression have been poured. When the stone is set, we can open it and remove the special tray, and we can get the final work. Now I would like you to go through this point. Why do we make beading and boxing? What is the advantage of beading and boxing a secondary impression? First of all, it makes the pouring easy, as you saw in the earlier slide how the pouring was very easy. There is no waste of impression material, and the space of pouring the impression material stays clean. منطقة الصب تبقى نظيفة. To produce the desired size and form of the base of the cast following the contour of the ridge. يعني هنا شوفوا هنا الكاست العلوي يكون مثل المضلع. ليش؟ لأنه هو يتبع شكل الفك العلوي. إذا هذا من نسوي البوكسينج نتبع شكل الفك العلوي. هذا العفو، هذا شكل الفك العلوي اللي هو هذا. وبالنسبة لللور كاست أيضا هو دائري، فيتبع شكل الفورم مال اللور كاست. فالidea is to produce the desired form and size of the base which follow the contour of the ridge، وتنطينا adequate thickness. شوف بواسطة هذا الوول منين اجى؟ هذا اجى من الوول مال الشمع البوكسينج واكس اللي خليناه around the impression. نقدر نسيطر على العلو مال الوول والثيكنس. بعدين it preserve the details of the impression. شوف كل ال details anatomy of the impression stays there، كلها موجودة without any damage. superior hardness of the cast. باوع الكاست لأنه الصب يكون بواسطة الفايبريتر، فيكون الكاست is very hard و free from air bubble. بعدين to provide a protective rim around the periphery اللي نسميها اللاند اريا. هاي هي اللاند اريا. شوف يعني خلي فد هاي اللاند اريا، نخلي فد مسافة اللي هي بسمك الروب اوف يوتيليتي اوف بيدنج واكس على مود نحمي البريفري مال الامبريشن. لانه اذا ندمر البريفري مال الامبريشن معناته البريفري مال الدنشر راح تطلع غير نظامية. فإذا نريد نعرف شنو اللاند اريا، it is a portion of dental cast. هذا portion of dental cast that extend beyond the impression border laterally. هذا جزء، شوف جزء من الدنتال كاست اللي يطلع
واللي يحمي البوردر ويطلع outward laterally. عادة اللاند اريا الثكنس مالها هو 2 to 3 مليمتر، اللي هو نفس الثكنس مال البيدنج واكس. بيدنج واكس روب حوالي الثكنس مالتها 2 to 3 مليمتر when we adapted. الدبث of the vestibule، هذا العمق، هذا الدبث of the vestibule ايضا يعتمد على how deep احنا خلينا الروب اوف واكس. فهذا تقريبا الشيء اللي حبيت انه انتم تعرفوه بالبيدنج unboxing، لانه for every dental technician who wants to have a good quality work, if he receive a final impression خصوصا بالتيجان الجسور او بالطخم او بزراعة الاسنان، he should make beading. Whenever we need a periphery we should make beading unboxing بالأصح، هو هذا الأصح. وإن شاء الله يعني تكون المحاضرة مفهومة، وراح نمشي على هذا المنوال في كل المحاضرات. أختار الجزء اللي له علاقة بالجانب العملي أكثر شيء، ونحوله إلى فيديو قصير، وراح يكون هو هذا معين لكم في المحاضرة الأصلية. وإن شاء الله تكون نالت رضاكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.